Hello, jirtu hordoftoonni KOOKEEF-TUBE akkam jirtu bakka jirtanitti dhageenyi keenya isin akka qabu jecha barattoonni tokko international marketingiin akka hojjetamu waan barbaadaniif gaafilee exit exam hojjechaa jidduun immoo international marketingii kanas hojjechuudhaaf barbaachiseera gaafii keessan irratti hundoofne jechuudha. Kanaaf har'a chapter-1 part 1 irraa eegallee kan ilaallu ta'a. Barattoonni channel keenya haaraa taatan subscribe godha. Mala tutorial PowerPoint kana waan gumaachaniif galata qabu. Amaariffaan yoo barbaadan mala tutorial kan jedhu barbaaduudhaan achi ilaaluu dandeessu. Warri afaan Oromootiin barbaadan immoo har'arraa jalqabne kan waliin ilaallu ta'a. So the concept of international marketing kan jedhudha introduction isa. So what is international marketing? How we can differentiate international marketing with that of domestic marketing kan jedhu. And what the principle behind kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a. So generally what we will see in this chapter is that the definition of international marketing hiikaan isaa maal jechuudha. International marketing jechuun maal jechuudha. Garaagarummaan inni domestic marketing wajjin qabu moo akkamitti ilaalama? Challenges and opportunity in international marketing immoo maal fakkaata? Strategic marketing gaafa jennu maal jechuu keenya? How was the strategy for domestic as well as international marketing can differ? International marketing trade concepts and classical as well as a modern international theory. Balance of payments or BOP kan jennu akkasumas barter to international trade kan jedhu ilaalla jechuudha boqonnaa kana keessatti. So the basic international what called marketing kan jedhurraa eegallee har'a paartii jalqabaa waliin ilaalla jechuudha. So kallattimaan gara definition isaatti gaafa seennu international marketing jechuun maal jechuudha. So a study of international marketing should begin with an understanding of what we mean by marketing by itself. Why international marketing keenya osoo hin ilaalin dura marketing jechuun by itself maal jechuudha? How it operate in the international context? Yes, marketing as international context jechuun immoo maal jechuudha? Karaa biraatiin international marketing jechuun maal jechuudha kan jedhu ilaalla jechuudha. Kanaaf marketing jechuun it is a universal activity that is widely applicable. And however, it does not mean that the consumer in all parts of the world must and should be satisfied in exactly the same way. Ega marketing is a universal actually. Bakka hundatti taateen akkana jira. Bituuf gurguruun jira jechuudha gabaabumatti. Fedhiin jiraate jechuun immoo wanta fedhii sana guutuudhaaf dirqama bittaaf gurgurtaan jiraachuu qaba. Egaa marketingiin universaalidha gaafa jennu garuu maal jechuu keenya? Bakka hundatti wanti bitamuu fi yookaan immoo fedhiin namoota bakka hunda jiru equally satisfied ta'a jechuu miti jechuudha. Maal jedha asirratti? It does not mean that the consumer in all parts of the world must or should be satisfied exactly in the same way. Yes, biyyoota guddatanii fi biyyoota guddataa jiran keessatti fedhiin namoota garaagarummaa guddaa qaba. Biyyoonni guddataa jiran maybe fedhiin isaanii guyyatti gizee al sadii nyaatanii buluu ta'uu danda'a. Biyyoonni garmalee guddatan immoo maybe lafa kana gaddisanii Maars irratti jiraachuu ta'uu danda'a. Kanaaf fedhiin garaagaraa garuu karaan fedhii sana ittiin guutuudhaaf deemnu wal fakkaata jechuudha. So marketing is a universal activity that is widely applicable, but it does not mean the consumer in all parts of the world should be satisfied in the same way jechuu miti jechuudha. So here the basic principle that state regardless of their nationalities, marketing everywhere should be customer oriented. Argitanii haa ta'u malee garuu basic principle isaa nationality or marketer individual isaan sana regardless of that, yes, isaan irratti osoo hin xiyyeeffatiin garuu taateen achi keessatti adeemsifamu sun it is customer oriented jechuudha. Whether in Africa or in the America, the principle behind is almost it is customer oriented jechuudha. However, to be a customer oriented does not mean that the same marketing strategy should be repeated in different environment. Garuu marketing strategy biyyoota kana gidduutti yookaan kana keessatti adeemsifamu
tokko miti garaagarummaa qabaachuu danda'a jechuudha. Even if customer oriented illee ta'u garuu strategy nuti fayyadamu garuu garaagarummaa ni qabaata jechuudha. Garaagarummaa ni qabaata jechuudha. So here international marketing is the performance of a business activity designed to plan, price, promote, and direct the flow of the company's product through customer in more than one nation for the profit jechuudha. Kanaaf international marketing jechuun maal jechuudha? It is a business activity designed to plan, designed to price, designed to promote and direct the flow of a company's product. Yes, product jiru tokko flowii taasisuu qaba. Productiin sun gara customeritti deemuu qaba. Yes, garuu it is between more than one nation for the profit. Yes, namni kamiyyuu business kan hojjetu kooriin isaa inni guddaani profit generation dha, for profit maximization. Profit maximization. Therefore, to generate a profit, if we can perform a business and activity between more than one nation, we say that international marketing. International marketing. International marketing jechuun business activity national tokko ol gidduutti taasifamu. Adeemsa kana keessatti productiin tokko gara customeritti deemuun jira. Yes, there is a flowing jira jechuudha. Flowing maal jechuudha? Productiin gara customeritti deemuu kan customerii bira gahu. Maal argachuudhaaf? Profit generate gochuudha. Profit generate gochuu keessatti. Kana keessatti garuu planning jira jechuudha. Plan, price, promotion akkasumas direction jira jechuudha. Direction jira jechuudha. So this is international marketing. Karaa biraatiin immoo international marketing jechuun it is a multinational process of planning and executing the conception, pricing, promotion and the distribution of a product to create exchange that satisfy customers' need and the customers' want. According to American Marketing Association. American Marketing Association jechuudha. American Marketing Association maal jedhee hiika? International marketing jechuun a multinational process of planning and executing the conception, pricing, promotion, distribution of the product to create exchange. Exchange sana create wanni goonu maal jechuudha? To satisfy customer need and the customer wants. So this is another definition of international marketing. International marketing. So international marketing as a multinational gaafa jennu maal jechuu keenya? So international marketing implies that marketing activity are moderated in several countries, coordinating across a nation. International as a multinational gaafa jennu implies the marketing activity are undertaken in several countries and coordinated and across the nation. So not that this definition describes the essential characteristics of international marketing. Essential characteristics in mind, first, what is to be exchanged is not restricted or to tangible goods, but it may include service. Yes, one thing to exchange goonu dirqama wanta tangible, wanta qabatamaan ilaalamu product qofa miti jechuudha. Service nis jira jechuudha. An intangible product also there. Therefore, one is this one. Naaf wanti gurguramu, wanti fedhii namaa guutu, wanti customer satisfaction kennu product qofa ta'uu dhabuu danda'a. Yes, medium of exchanging keenya, medium of transactioning keenya product qofa miti services ta'uu danda'a jechuudha. Again, international marketing is not applied only to the business transaction. International and non-profit marketing, government and religion are not to be overlooked there. Amma business gaafa jennu yeroo hundaa business transaction for the profit maximization qofa miti. International marketing gaafa jennu garuu non-profit marketing also there. Government, religion, isaan kunniin they are what? International marketing sana keessatti ni adeemsifamu. Kana jechuun product keenya asii baafnee gaafa gara biyya alaa erginu religioniin keenya, culturein keenyas waliin deemaa jechuudha. Akkasitti beekuu qabna. The third one is international marketing recognize the logics that identify customer need before creating the product. Kuni principle of marketing keessatti isin hojjeta. International marketing keessatti isin hojjeta. Product tokko oomishuu keenyan dura customerin keenya maal barbaada kan jedhu beekuu qabna jechuudha. Isaan beeknu taanaan product inni oomishnu maybe useless ta'uu danda'a. Inni afuraffaan international marketing knowledge that place or distribution is equally important as other marketing gimmicks. Marketing gimmicks kan jennu 4 piece kan jennu jira product,
price place promotion kan jennu jechuudha. Isaanumaan qixaa gatii guddaa qabachuudha distribution yookaan immoo placing jechuudha. Yes, product tokko bakka hin taane product qaalii tokko bakka hin taane qabattee dhaabbatta taananii gatii rikkaashaadhaan namni sirraa bita. Kanaaf internationalis gaafa yaaddu for marketing mix jedhama, for piece of marketing is equally important jechuudha. Finally, the multinational process implies that it is not a more repetition of using identical strategy approach. Yeah, multinational process gaafa jennu strategy nuti fayyadamnu repetition miti. Strategy garagaraa fayyadamuu dandeenya. Ameerikaa keessatti strategy fayyadamu, China keessatti hojjechuu dhabuu danda'a waan ta'eef strategy keenyas yeroo yeroodhaan maal ta'uu qaba? Update ta'uu qaba jechuudha. Update ta'uu qaba. So the four pieces of marketing must be integrated and coordinated across the countries in the most effective combination. Yeah, four pieces reefu jennee isaan afran equally integrate ta'anii akkasumas coordinate ta'uu qabu across the country maaliif equally important waan ta'aniif jechuudha. In some cases, the mix may have to be adjusted for a particular market for a better impact, adaptation as well as customization. Kenya product Itoophiyaa keessatti gurgurtu price wal fakkaatu maybe China keessatti deemtee gurguruu dhabuu dandeessa. Kanaaf adjustment nu barbaachisa jechuudha. Promotion Itoophiyaa keessatti fayyadamtu maybe China keessatti yookaan immoo Ameerikaa keessatti si fayyaduu dhabuu danda'a gaafa export hojjetu. Yeroo sana hamma tokko maal gochuu qabda? Adjust gochuu qabda jechuudha. Yeah, among the adjustment technique, adaptation and customization is also another technique. So in another case, certain degree of standardization is needed if the existing marketing difference are somewhat artificial. Especially marketing difference in hagas mara yoo ta'uu baate standardize gochuun gaarii product jiru sana jechuudha. Product Itoophiyaa keessatti gurgurtu quality isaa, quantity isaa maybe standardize gootee Kenya keessatti gurguruu dandeessa. Yoo marketing difference achi keessa jiru hagas mara qabatamaan ta'an yookaan kan walli garaagarummaan guddaan hin jiru yoo ta'e jechuudha. The other one is international marketing dimension kan jedhu jira. So to understand the concept of international marketing, it is important to differentiate this concept. Inni tokkoffaa domestic marketing, inni biraa foreign marketing, inni kaan immoo export marketing. Amma domestic marketing gaafa jennu it's concerned with the marketing practices or practices within the market of home country. Biyya tokko keessatti marketingin taasifamu home country yookaan immoo domestic marketing jedhama. Foreign marketing, it is a marketing method used to outside of the home country. Yeah. Fakkeenyaaf Itoophiyaa keessatti business transaction hojjetamu. Daldalaan tokko biyya keessatti kan hojjetu yoo ta'e domestic marketing jedhama jechuudha. Namichi sun asii deemee Dubaay fi Itoophiyaa gidduutti kan hojjetu yoo ta'e garuu amma gara foreign marketing itti geeddarame jechuudha. Outside of the home country. Export gaafa jennu doing a business by sending the product to other countries manufactured in home country. Product asitti oomishne gara Ameerikaatti yookaan gara Dubaayitti kan erginu yoo ta'e isa sana maal jennaani export marketing jennaan jechuudha. Product nuti oomishne export standard ta'e kan exportationiidhaaf kan deemu yoo ta'e that is known as export marketing jennaan jechuudha. So what is international marketing in this? It is in its literal sense signifies the marketing between nation or inters gaafa jennu means between jechuudha. So the only difference between the definition of the domestic and the international marketing is that in the case of the latter gaafa jennu international marketing jechuu keenya marketing activity takes place more than one country. Argitanii internationally gaafa jennu adeemsi bittaaf gurgurtaa yookaan transactionin biyyoota lamaa fi sanaa ol yookaan immoo biyya tokko ol gaafa ta'e international jennaan jechuudha. It is not within a single country rather than it is more than one country. So the word international implies that the firm is not a corporate citizen of the world but rather operates from home base. So internationally we can undergo different transactions. That is known as international marketing. So international marketing jechuun biizinasii tokko biyya lamaa fi sanaa ol gidduutti kan adeemsifamu yoo ta'e. Transactionin jiru sun biyya lamaa fi sanaa ol gidduutti kan adeemsifamu yoo ta'e biizinasii sanaan international marketing jedhama. Maa inni garaagarummaan isaanii? Domestic and international marketing gaafa jennu maa inni walitti dhufeenyi isaanii garaagarummaan isaanii immoo maa inni?
it's just incorrect to say that international marketing is a thing, something, but domestic marketing is on larger scale. Amma scale irratti why scale compare gochuun sirrii miti jechuudha keenya. So domestic marketing involves one set of uncontrollable derived from the domestic market. The international marketing is much more complex because marketer may face two or more sets of uncontrollable variable originating from various countries. Yes? Fakkeenyaaf Itoophiyaa keessatti namni daldalu tokko challenge inni face godhu controllable ta'uu danda'a, uncontrollable ta'uu danda'a inni isin beekuu qabda. Internally and externally challenging garagaraatu jira marketing keessatti. Internal challenge yoo ta'e maybe control gochuu danda'a. External challenge control gochuu dhabuu danda'a. Garuu the challenge of uncontrollability for domestic marketing is somewhat less than that of international marketing. Maalifi inni kun maybe two or more than two sets of uncontrollable challenge qabaachuu danda'a, variable qabaachuu danda'a from various countries. Maalifi business transaction biyyoota lamaa fi sana ol gidduutti adeemsifamaa jira waan ta'eef maybe uncontrollability of the challenge between domestic and international marketing is somewhat quite different. As it is more complex. It's more complex. Inni bira uncontrollability gaafa jedhu domestic uncontrollable fakkeenya home countries macro environment ya external environment jechuudha macro jechuun jennee waan ta'eef macro environment domestic marketing keessatti control gochuu dhabuu dandeenya jechuudha. Fakkeenya competition, economic, social, cultural, natural, technological, political, legal. Isaan kanneen control gochuu dandeenyu because of their macro environment or external environment. Kana qofaa miti foreign uncontrollable immoo jira macro environment outside of the home country jechuudha inni kun immoo. Yes, macro ta'e garuu it is outside of the home country. Depending on the number of countries, the business operated in different situations. Maaliif biyyoota meeqa keessatti transaction nuti adeemsifnu kan jiru wajjini. Kanaaf situation nuti face goonu wajjin wal qabsiisnee garaagarummaa qabaachuu akka danda'u beekuu qabna jechuudha. So the range of uncontrollability can also be varied jechuudha. So now domestic marketing and international marketing decision variable wajjin wal qabsiisnee gaafa laallu fakkeenyaaf marketing isa single marketing da domestic yoo ta'e inni kun garuu multiple marketing keessatti kan inni participate ta'u. Segmentation or market segmentation gaafa laallu more of sub segmented inni kun kan qabu domestic gaafa ta'u jechuudha. Inni kun garuu multiple sub segment qabaachuu danda'a. The other one market control gaafa laallu immoo easier as only a single market and the sub market is served. Asitti control gochuun hamma tokko market control minimum akka kanatti more difficult hin ta'u. Malif jennaan there is a new variable like culture in jira, religion in jira. Yes, keenyaaf culture in biyya tokko keessatti umaara koo hin qabne culture biyya biraatti gaafa deemu rakkoo guddaa fiduu danda'a jechuudha. Kana cultural variation in jira. International marketing irratti more difficult ta'a jechuudha market control gochuun. Inni biraa market research of one can often do without market research. Kenya single market or domestic marketing without any research in the development we can perform an activity. Kuni garuu research hojjechuun dirqama nu barbaachisa. Maaliif marketing culture keenyaan ala ta'e keessa deemnee hojjechuu barbaadna waan ta'eef waa'ee biyya sanaa culture sana waan isaan barbaadan sirriitti hojjenne malee rakkoo keessa galuu dandeenya jechuudha. Karaa market research international marketing keessatti garmalee barbaachisa jechuudha. Inni bira product design. Fakkeenyaaf domestic marketing keessatti the question of adapting does not raise me. How abudanda? The question of adaptation. As it garu, the product has to be adapted to every market segment. Yes, because it is new product. Adaptation you are bad. Magala sana kesa sale. Yes, gafa advertising ilalu single market, single message, limited to sub segment, media choice. Now with certainty, almost biya sana kesatti. Haalli jiru ni beekama. Message darbu ni beekama. With a single message we can get a large amount of buyer or waan barbaadu galmaan ga'uu dandeenya. Media tokko fayyadamuu dandeenya. Choice of media irratti rakkoon guddaan jiraachuu dhabuu danda'a advertising irratti. Asitti garuu multiple market, multiple message depending on the emphasis demanded by each market message may be adapted. Complex media may be availability can be there in case of international marketing. Kanaafi
international marketing fi keessatti advertising fayyadamnus akkasumatti complex ta'a. Gatiin nuti promotionii advertisement dhaaf kaffalus akkasumatti dabalaa deema jechuudha. Kanaaf bifa kanaan compare gochuun ni danda'ama jechuudha. Inni biraa global and international marketing. So unlike international marketing, global marketing emphasizes on coordinating a marketing activity and strategy all over the world. Global gaafa jennu almost all over the world marketing strategy. So this perspective assumes the world as a large market which might be served with mass strategy or tailored with a segmented marketing strategy. Now akkuma beektan globalization keessa jirra. Addunyaan gara tokkotti deebi'aa jirti. Kanaaf global marketing immoo jira jechuudha. Yes, over the large globe on the world daldaluu ni dandeenya jechuudha. Transaction adeemsisuu ni danda'ama jechuudha yeroo ammaa kana. Again, this global marketing concept signifies that for a consumers exhibiting the same feature without regard to their location, standard marketing can be used. Kana jechuun addunyaa akka tokkotti ilaaluu jechuudha. Yes, addunyaa akka tokkotti ilaaluu jechuun maal jechuudha? Kastaamaroonni bakka garaagaraa jiraatan. Even if fedhiin isaanii fi ilaalchi isaanii wanti isaan barbaadan garaagarummaa qabaatus. But they need the standard product that can fill their need and want jechuudha. Kanaaf globally participate gochuun worldwide trading in jiraachuusaa nu agarsiisa jechuudha. Inni biraa benefit or opportunities of international marketing jedha. Maa inni faayidaan isaa? Benefit inni qabu opportunity in international marketing biyya tokkoof qabu maali jedha. Survival and the growth as well as sales and the profit jedha. Inni kun the dominant what called benefit of what global what called international marketing. For USA company, 75% of the total world market for goods and services outside of the country. For Japanese, almost the company 90% of the world market is outside the country. Have a look. English international marketing in also jiraachuu baate magaalaan Ameerikaa percentage 75 dhaabbata jechuudha. Japan almost 90% productiin isaa biyya isaanii keessatti osoo hin taane biyya biraatti fayyadamaa jiru. Kanaaf international marketing osoo jiraachuu baate biyyoonni kunniin maddi galii isaanii akkam ta'a jettanii ilaaluu yookaan yaaduu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf international marketing faayidaan isaa baay'ee guddaadha jechuudha. Kanaaf international marketing faayidaan isaa guddaadha jechuudha. Survivalidha, profitidha, growthidha, dirqama ni barbaachisa jechuudha. Inni biraa diversification. Demand is variable with different factors where diversifying the foreign market can be a solution jedha. Akkuma beeknu demand variable. Itoophiyaan waan barbaaddu fi Ameerikaa wanni barbaaddu garaagarummaa guddaa qaba. Kanaaf wanti nuti barbaadnu Ameerikaa irraa gara keenya akka dhufu international marketing nu barbaachisa jechuudha. Inni biraa inflation, the price modernization are there, the lack of imported product, alternative force consumer to pay more, resulting in inflation and the excessive profit for local fair time. Kanaaf inflation and the price moderation can also another advantage of what we call international marketing. Employment, international marketing carraa hojii yookaan carraa hojii ni bana jechuudha. Hojii dhabdoota hir'isuu keessatti international marketing gahee guddaa taphata. Inni biraa standard of living. Yes, standard of living jechuun akkuma beektan jireenyi keenya standardize akka ta'u gaafa barbaadnu fedhii fi need wanti keenya guutuudhaaf international marketing faayidaa guddaa qaba jechuudha. Akkuma reefu dubbanne wanti nuti qabnu kan biyya alaa hin qabne, wanti biyya alaa qabu kan nuti hin qabne jira. Kanaaf laayifii keenya standardize gochuudhaaf dirqama international marketing keessatti participate gochuun nurraa eegama jechuudha. Balbala cufee biyyi fedhii isaa guuttate hin jiru waan ta'eef jechuudha. So that is the advantage of international marketing. What is challenge is what is the challenge of international marketing? The cost of customization of the marketing mix is very high. Cost of customization of marketing mix kan jennu isaan 4 piece price promotion kan jennu place isaanan sunniin customize gochuun baay'ee ulfaata. Fakkeenyaaf promotioniin biyya keenya keessatti hojjetamu fi biyya alaa hojjetamu gatiin isaa tokko mix la ta'e. Kanaaf customize gochuuf
gatiin nuti baafnu dhamaatiin nuti kaffallu guddaadha ta'uu danda'a. Inni sun rakkoodha. Inni biraa governmental stability dha. Haalli nageenya addunyaa irratti jiru kun rakkisaadha. Sanaaf instabilitiin jiraachuun gama tokkoon international marketing kan challenge keessa galcha jechuudha. Akkasumas risk of currency instability. Yes, doolaarri amma akka argaa jirtanitti yeroo yeroodhaan jijjiiramaa deema. Yeroo yeroodhaan dabalaa deema. Kanaaf international marketing keessatti participate gochuudhaaf daldaltoonni Itoophiyaa yeroo ammaa kana rakkachaa jiru jechuudha. So risk of currency instability challenge biraadha jechuudha. Inni biraa difficulty of entry requirement, different standard, legislation, the regulation. Salphumatti gara magaalaa sana seenuun seenuunis rakkisaadha. There is a barrier. Barrieriin sun eenyu jennaan different standard, different legislation, different regulation. Isaanan kunniin hudhaa yookaan challenge international marketing keessaa isaanan hangafoota isaanan kan biraadha. Inni biraa difficulty of understanding local culture, customs and values as well as norms. Yes, kuma reefu dubbanne. Normiin biyya tokko kan biyya biraarraa garaagarummaa qaba. Culturein biyya tokko culture biraarraa garaagarummaa qaba. Valuein biyya tokko value biyya biraarraa garaagarummaa guddaa qaba. Isa sana understand goonee magaalaa sana keessatti turuun akkasumas seenuu fi competent ta'uun gatii guddaa nu kaffalchisuu danda'a. Inni kunis challenge kan biraadha jechuudha. Challenge kan biraa. As other thing difficult in entering the local distribution channels. Yes, distribution channel isaan fayyadaman keessa penetrate goonee seenuu humna guddaa nu gaafachuu danda'a waan ta'eef challenge biraatti ta'uu danda'a jechuudha. Afaanis akkasuma. Yes, difference in language. So even in the same word they may have different meaning. Eeyyan jechi tokko Ameerikaa keessatti, Chaayinaa keessatti, Jaappaan keessatti, Jarman keessatti hiikkaan inni qabu garaagarummaa guddaa, Ingiliffa ta'ee garaagarummaa guddaa fiduu danda'a hiikkaa irratti jechuudha. Diyaaleektiin garaagaraa jira. Fakkeenyaaf biyyuma keenya keessatti yoo seenne hiikkaan jecha tokko karaa adda addaatiin ilaalamuu danda'a. Inni sun magaalaa keessatti challenge guddaan ta'uu danda'a international marketing gaafa seenu. Inni biraa difference in marketing infrastructure. Infrastructure in jiru advertisement median biyyoonni garaagaraa fayyadaman garaagarummaa guddaa qaba. Inni kunis challenge nutti ta'uu danda'a. So for international marketing another marketing infrastructure is also another challenge. Risk and uncertainty. Fakkeenyaaf long distance, danger of sea transportation, changing exchange rate. Akkuma reefu jennee doolaarri guyyaa guyyaan sa'aatiidhaan jijjiirama guddaa qaba. Inni sun riskii guddaadha. Distaansiin dheeraan kun product tokko biyya alaarraa gara biyya keessaa galchuu, biyya keessaa gara biyya alaa baasu. Jidduu kanatti distraction jiru, defectiin uumamu rakkoo guddaadha. Inni biraa immoo dangerous of seaport. Inni kun challenge guddaadha. Saanan kunniin challenge of international marketing jedha. Inni biraa high cost of distance kana already long distance waan jennee kana jechuun transportation cost and time jechuudha. Productiin tokko yeroon inni buufatarra turu gatii nu kaffalchisuu danda'a. Productiin tokko buufatarra adaduma turaa deemuun gatiin nuti buufata sanaaf kaffallu gatii guddaa ta'a. Gaafa nuti immoo achi finne asitti finnu product pricing irratti illee dhiibbaa fiduu danda'a. So this one is the international marketing challenge. The obstacles jechuudha. So what type of strategic orientation or international marketing concept can be there? Strategy or orientation fayyadamu mumaa inni. So the company are leading to international marketing by the growing customer demand and the strategic thinking. Ganamni tokko gara international marketing gaafa seenu growing demand of the customer ilaaluun dirqama. Strategic thinking strategy sana akkamitti seenuu akka danda'u, akkamitti magaalaa sana keessatti competent ta'ee turuu akka qabu strategy drive gochuu danda'u qaba. So here the management philosophy on international involvement affects the decisions such as the firm's response to global threats and opportunity. Yeah, external environment jira, threatin yaaddoon jira, opportunity immoo garaagaraa jira. Kanaaf threat sana overcome goonee opportunity jiru sana immoo fayyadamuudhaaf challenge jira jechuudha. Kanaaf philosophy managerri fayyadamu baay'ee murteessaadha jechuudha. Kanas hubannoo keessa galchuu qabna jechuudha. Kanaaf philosophiin managerri fayyadamu threat sana akkamitti overcome goon opportunity jiru immoo akkamitti fayyadamna kan jedhu irratti gahee guddaa taphata jechuudha. Kanaaf management philosophy is very important in international marketing. So the combined philosophies on the international involvement can be described
based on EPRG framework. EPRG jechuun maal jechuudha? Ethnocentric, polycentric, regiocentric and geocentric jechuudha EPRG jechuudha. So company's philosophy on international marketing involvement gabaabumatti bifa kanaan describe gochuu dandeenya. Maal jechuudha? Ethnocentric gaafa jennu maal jechuu keenya? Kun tokkoon isaanii haa ilaallu. So a strategic orientation toward the home country jechuudha. Ethnocentric gaafa jennu. Firms with ethnocentric orientation consider that a domestic strategic technique and the personnel are superior for the foreign one. Jedhee yaadu ethnocentric orientation gaafa jennu. So ethnocentric orientation firms are likely to be highly centralized, and they consider that the purpose of their international operation is to identify markets that absorb surplus domestic production. So look, the aim of ethnocentric orientation to identify the market that could absorb the surplus production. Surplus production and absorb gochuu kan danda'u humni yookaan strategy maayinni kan jedhu irratti kan xiyyeeffatu. Ethnocentric gaafa jennu within the home country. Within the home country. And also it's used for generation of revenue considering a cash flow. Cash flow jiru sana consider gochuudhaan revenue jiru generate gochuudhaaf ethnocentric orientation kan fayyadaman biyyoonni tokko. Kanaaf ethnocentric gaafa jennu it is strong orientation toward the home country jechuudha gabaabumatti toward the home country. So yeroo sana immoo maal consider goona strategic technique or personnel are superior to foreign one jennee amanuudha. Biyya keessatti participate gochuun biyya keessatti serve gochuun foreign market caalaa profitability dha jedhanii yaaduu jechuudha inni kun. Inni kun isaanan kaan irraa highly centralized dha. Highly centralized. Wanni inni highly centralized ta'eef immoo tokkoffaa to absorb surplus domestic production inni biramoo generation of revenue considering its cash flow dha jechuudha. Poly gaafa jennu almost many jechuudha. Many jechuudha. Inni the opposite of ethnocentric dha gabaabumatti. With strong orientation to the host country. Inni sun home country, inni kun host country. Inni kun fully decentralized dha. Inni sun highly centralized. Highly centralized. Emphasize over the difference between markets that caused by variation within such culture, law, policies. Yes. Because caused by the variation within what? Culture, laws, and politics. And also, and each market is unique as well as it needs to be addressed individually and differently. Magaalaan kamiyyuu waan itti adda bahu waa wayii qaba jechuudha. Kanaaf isa sana consider gochuu qabaachuu qabna. Individual difference jiraachuu qaba. Individual difference karaa niidiin yookaan fedhiin jiru sun address ta'uu qaba. Karaa kamiin karaa garagaraati. Yes, individually and differently. Karaa inni kun isa kana ilaallata. Inna isa ethnocentric raawwanni isa adda baasu immoo it is highly decentralized jechuudha. Regiocentric inni biraas orientation inni biraa regiocentric dha. It is a segment of the market on the basis of regional similarity. Regional similarity irratti kan xiyyeeffatu regio gaafa jennu. So the similarities on the basis of economic, the culture, political characteristics are taken into account while grouping these countries to form a region. Argitanii magaalonni qooda fudhatan as keessatti kanneen economically, culturally akkasumas political aspectiin isaanii wal fakkaataa ta'e bakka tokkotti group gaafa goonu regiocentric jenna jechuudha. Here the basic assumption is that the need of the political customer in this country would be similar while developing the operation and the marketing strategy. This would be similar across the region. Kanaaf regioniin politiksiin isaanii, culture isaanii, economic levelin isaanii tokko ta'e taananii kanaaf political aspect or political potential in customer sanas almost wal fakkaata jedhanii yaadu. Potential dandeettiin bituun isaanis humni isaanis wal fakkaata waan ta'eef operationin technique nuti fayyadamnu almost wal fakkaata jechuudha. Operation and the marketing strategy of this would be similar across the region. So isa kanaan regiocentric jenna. Kanaaf regiocentric kan orientation kana kan fayyadaman yoo economiin, culture fi political aspectiin regionii wal fakkaataa yoo ta'e jechuudha. Regionii sana wal fakkaataa yoo ta'e fi fedhiin isaanii fi dandeettiin isaanii wal fakkaata jennee kan amannu yoo ta'e. Inni biraa geocentric the whole world is viewed as a potential market.
Geo gaafa jennu global jechuudha. Kanaaf globally, if we think that the potential market can be almost similar, we can follow a geocentric. This leads to a global strategy which are not based on one country. Yes, akka addunyatti yaadu qabna jechuudha. Standardized, customized product kan ta'e dhiyeessinaaf jechuudha. So an organization treats all foreign market as one, meaning a global market or single market. Almost globalization wajjin ilaaluu dandeessu jechuudha. Addunyaa bakka tokkotti, addunyaa akka magaalaa tokkotti gaafa laallu geocentric orientation jenna jechuudha. So sociologically and economically similar. No special distinction between domestic and foreign market. Kuni ilaalchi nuti qabnu yookaan immoo filosoofii nuti hordofnu or filosoofii managerri fayyadamu maalidha? Sociologically and economically similar. Therefore, no special distinction between domestic and foreign market jennee producting keenya standardized jechuudha asirratti. So manufacturer offer a homogeneous identifiable product to integrate the worldwide. Homogeneous product wal fakkaata addunyaa tokkoof gaafa dhiyeessinu that is almost geocentric jennee jechuudha. Geocentric. So asirratti hanga asii olaallee har'aaf nugaa paartii lammaffaatiin international trade theory kan jedhurraa osoo eegallee bareedaadha paartii lammaffaatiin jechuudha. So kanaaf jalaan viidiyoo tokko hojjechaa jidduun immoo gaafilee exit exam hojjechaa waliin deemnaa isinis jalaan nu hordofu channel keenya subscribe video keenya like gochuu hin dagatiin akkasumas barattoota yuunivarsiitii biraa jiraniif immoo share gochuus hin dagatiin paartii lammaffaatiin ammoo arginutti